zochitika kuno ku Bicc. Ine ndi sunganisiria ndipo monga ndanenera tili kuno ku Bicc kumene kuli mwambo umene ukuchitika umene kutchedwa the launch of national decentralization policy, umene mlendo wankulu amene akubwera malo ano ndi Honorable Richard Chimwendo Banda. Monga ndanenera tili live pa Zodiac Television komanso tsamba lathu la mchezo pamene ponse tikupezeka, osayiwalanso amene mukutitsatira pa radio Zodiac radio station. Tikupezekanso chachikulu chimene chikuchitika kuno ndi kukhazikitsa kwachiwiri kwa ndondomeko imene imatchedwa kuti decentralization kapena kuti mphamvu ku anthu. Limene ndi dongosolo limene chachikulu kumakhala kulola kuti madera ang'onoang'ono kapena tinene kuti ma nations rather ma districts akhale ndi kuthekera kwa okha kodzichitira zinthu zimene akhozochita. Pasayiro khala kudukaduka kwa mphamvu kuchokera ku likulu, koma kuti pa district level anthuso akhale ndi kuthekera kuona zinthu mwa njira yosiyanasiyana. Zinthu zake zikhozokhala za ntchito za chipatala, ntchito za skulu, zosiyanasiyana za chitukuko. Nde mphamvu ku anthu nde chimene chikuchitika pano. Mukaona kumbuyo kwangaku kuli anthu amene abwera ma delegates amene achokera kosiyanasiyana. Pali anthu amene akuyimirira bungwe la USAID pamenepa, pali anthu amene akuyimirira a World Bank, pali anthu amene akuyimiriranso ma stakeholders ena ambiri. Cholinga chake ndikunena zoti pamodzi akambirane policy imene kapena ndondomeko zimene zizi. Nde pano chimene chikuchitika nchonena kuti anthu onse atuluka mkati mwa holo imeneyi akudikira mlendo olemekezeka amene ali Honorable Richard Chimwendo Banda amene akufika posachedwa apa. Nde akachoka pano kuyenda kwake kukhale chimene amati solidarity walk kapena kuti kuyenda kwa mgwirizano kumene cholinga chake ndi kuonetsetsa kuti kodi tiauze anthu ena amene so ali otenga nawo gawo kuti chimenechi cha mphamvu ku anthu ndi chinthu choti chikapindulire tonse, ndi chinthu choti wina aliyense m'Malawi akatenge nawo gawo. Ndinene apa kuti policy imeneyi inakhazikitsidwaponso mchaka cha 1998 imene inali nthawi yoyambilira parliament itavomereza kuti decentralization ichitike kuchokera nthawi imene Malawi idali ndi ulamuliro umene udali wa dictatorship. Ndetu kamba zoti mmene democracy imabwera dongosolo limeneli ndi mmene adalika kuti liyambe kukhazikitsidwa. So lero ndi tsiku lalikulu kwambiri chifukwa imeneyi ndi mbiri imene tikuyipanga kuno ku Malawi kukhazikitsa kachiwiri madongosolo amene ali a decentralization kapena kuti mphamvu ku anthu. Nde mutu wa chaka chino umene akukhazikitsira komanso launch imene akukhazikitsira akukamba kuti deepening decentralization bridge to Malawi 2063. Tukamba za masomphenya amene ngati dziko tili nawo kuti tikakwaniritse, and imodzi mwa njira imene ikhoza kutitengera kukakwaniritsa zimenezi ndi pamene ngati boma latsatira zimenezizi za decentralization anthu kuwapatsa mphamvu. Mwina nkomafunsa kuti kodi anthu akapatsidwa mphamvu zikatanthauza chani, zithandizira chani? Pali ma objectives kapena kuti zolinga zofunika kukwaniritsa zimene ndondomeko imeneyi ya decentralization imafuna kuti ikakwaniritse. Zina mwa izo nkuonetsetsa zoti anthu akakhale ndi ufulu wa democracy opanga zinthu paokha, democracy kuti akayikwaniritse okha pa level yawo ngati ya district, komanso zimathandizira zimenezi kuti anthu akhale accountable kapena adzikadziyankhira okha pa chilichonse chimene chikuchitika mudera lawo, chilichonse chimene chikuchitika malo amene iwali. Zimenezi ndi zina mwa zinthu zimene dongosolo la decentralization limafuna kuti likwaniritse. Nde monga ndimanenera mukaona kuno kwa amene muli ndikuthekera tukamba zoti anthu amenewa atuluka ma delegates ochokera ku USAID, anthu ena ochokera ku World Bank amene akudikirira olemekezeka Richard Chimwendo Banda amene ali nduna ya maboma ang'onoang'ono amene atafike malo anowa. Akatero tikhala tikuyenda solidarity walk, kuyenda mu umodzi kusonyeza kuti zimene tikupanga pano tonse tikugwirizana, komanso kuyitana wina aliyense amene ali Malawi fa chinthuchi ncha Malawi ndithu, chinthuchi nchopindulira tonse pamodzi. Ndeni makamba kuti mutu wa chaka chino ndi deepening decentralization bridge to Malawi 2063. Munchichewa ndikhoza kamba kuti kuzamitsa mlatho wa mphamvu ku anthu kupita ku Malawi 2063. Nde ndimene kuno ku Bicc kulili nde dongosolo lake nilokamba kuti zimenezi zikamachitika zimapereka mphamvu kuma timati district assemblies, timangoti kwa DC tikamakamba atupita kwa DC zimapereka mphamvu
mphamvu ku anthu, imathandiziranso kuti madongosolo ena aphweketsedwe ndithu, zisachitokhala chidongosolo chachitali maprocess ake kuti mphamvu zikuchoka kwawa zikupita kwawa kena kwawa atilenso. Decentralization munchichewa amene timanenera kuti mphamvu ku anthu, cholinga chake ndikuwapanga empower ma citizens inu ndine kuti machitachita achitukuko chathu akakhale otipindulira, komanso tikakhale uyankhapo amakamba kuti munthu ukapanga nawo participate mu zimene zikuchitika umakhala ndi sense of ownership, kapena kuti umwini umadziwa kuti izi ndi zanga, izi ndinawo gawo limodzi. Ndi mmene kulili kuno ku Bicc mu mzinda wa Lilongwe kumene kuli kupanga launch policy ya decentralization kachiwiri. Tili live pa TV yathu ya Zodiac, komanso pa social media Zodiac online mukhoza titsatira, komanso pa radio Zodiac broadcasting station tili live. Ndi mmene kulili solidarity walk, kudikira anduna akafika tiyenda mozungulira chinyumba chimenechi, kena kwa anduna akaima kuona ena ma stakeholders zimene ali nazo zoti aonetse, tikatelo tikhale tikupitirira ndi mwambo wathu wa mtsiku la lero. Ndikupitiriza kukamba kuti izizi ndi zinthu zimene ndi mbiri ya dziko imene timakamba kuti kuchoka ku ulamuliro wa chipani chimodzi kubwera ku democracy ndi chimodzi chimene chidapangitsa kuti bungwe limene lili la makamaka kuti decentralization, nthambi imene iyi yaboma ibweretse decentralization kuti anthu akapindule mu zonse zimene zikakhale zikuchitika. Nde posachedwa apa tikhale tikuona anduna akubwera, anduna atsogozedwa ndi gulu limeneli mu chimene tikuchita kuti solidarity walk. Tikatelo tikhale tikupitirira dongosolo lonse kuno ku Bicc. Mukaona mbali yangayi kuli anthu ndithu osiyanasiyana amene cholinga chawo ndi kutenga nawo gawo mu mbiri imene tikuyipanga mtsiku la lero yopanga launch ndondomeko ya decentralization. Mwina kwa amene angoti joina nakamba konso poyambirira paja kuti dongosolo limene lili ndikachiwiri kulikhazikitsa chifukwa linakhazikitsidwaponso mu 1998, ndipo mfundo zimene anthu adagwirizana nthawi imeneyo boma lidakhazikitsa nthawi imeneyo zopereka mphamvu ku anthu kuti chitukuko chija chisamangokhala chochionera patali kuti aboma kuti abweretsa chitukukocho, koma ifeyo ngati anthu a mdziko lino la Malawi tikakhalenso otenga nawo gawo mu zimene zikuchitika mu chitukukocho. Ndeni makamba kuti decentralization kapena kuti mphamvu ku anthu imapereka kuthekera kapena imapereka mphamvu monga mmene dzina likunenera kuma DC ma local assemblies amene amakhala akuthamangitsa chitukuko chosiyanasiyana, mbali za maphunziro, mbali za umoyo, mbali za zomangamanga, komanso mwina community policing ndi zinthu zosiyanasiyana. Ndi zimene zimakhala zikuchitika pansi pa mphamvu mu anthu, pansi pa decentralization. Kumakhala kuchotsa mphamvu kulikulu kwambiri kupita mphamvu kwa wina aliyense wa anthu. Ndi mmene mukuonekera mu chithunzimo komanso mmene mukumvera. Chabwino apa ndipitilize kuona kuti chimene chikuchitika apa ndi chani, anthu kudikirirabe anduna amene atakhala kufika posachedwa apa. Tikatero tikhale tikulowa mkati kumene mwambo onse ukakhale ukuchitika. Mkatimu mukhala panel discussions, anthu amene akhale akukambirana, deliberating about the principles but also the policies that are actually being discussed in today. Ndemukhoza kuona kuti ndi mwambo waukulu zedi, ndi tsiku limene tikupanga mbiri ya dziko lino la Malawi. Nde nchithunzi mwamuno mukaona ndi mmene mwanthu kudikirira nduna, anthu osiyanasiyana kuonetsa kuti akudikirira anduna. Nde pano ndi a director of local government amene ndifuna ndicheze nawo ndikuwafunsa kuti mwambo umene uwu ndi wofunikira motani, anthu kunoku chimene atayembekezere chikhale chotani tikamamaliza msonkhano umenewo, kapena ma policies amenewa akhale akupindulira bwanji ngati dziko. Mwina enanso amangodabwa kuti mphamvu ku anthu kodi ndi chani chimenechi, ndikanyama kanji kwenikweni. A director of local government ndi amene akhale akutifotokozera zimenezi kuti zimatanthauza chani komanso zikhale zopindulira motani. Ndemonga nanene ya mujati ndi director a local government atitchula dzina okha komanso kufotokoza kuti kodi tsiku la lero ndilofunikira bwanji mu mbiri yathu ya dziko, komanso ma policies amene atakambiranidwe kunoku akhale opindulira motani ku dziko la Malawi. Ndakulandirani sana. Zikomo kwambiri. Munduza dzina lanu komanso kuti kodi kuno launch imeneyi yupindulira chani kapena yutanthauza chani makamaka ku mbiri ya dziko la Malawi. Thokoza, dzina langa ndine Douglas Nkweta, ndine
mchichewa tikhoza kuti mulangizi wa maboma ang'ono mchizungu amati Director of Local Government Services. Buku limene talikhazikitsa ndife ndithu unduna wa maboma ang'ono mothandizana ndi anthu anga magulu angapo amene atithandiza monga UNICEF komanso mapartners ena Governance for Solutions ndi ena. Ndiyamike unoti anthu kapena mabungu anabwera mwaunyinji kutithandiza kuti titha kufika pamene tafika apa. Tinayamba kalekale mwina chama 2019 kupanga buku limene lili. Buku limene li tikuti National Decentralization Policy. Ndi buku lofunikira kwambiri. Ndi ndondomeko za kayendetsedwe kaboma makamaka kumaboma ang'ono amene tikuti kuma console. Ndi buku limene funa kuti lilongosole mmene ntchito za chitukuko komanso ntchito zosiyana-siyana za chisamaliro cha anthu mmene zikuyenera zizikhalira. Mmene takhala tikugwiritsa ntchito buku la mbuyoli kuchokera 1998 kufikira panopa, timanena unoti mphamvu ku anthu ndi chinthu chofunikira kwambiri. Ndiye mphamvu zinachoka ku center kamene kumaunduna kupita ku maboma ang'ono. Panopo buku ili lifuna kutithandiza unaona kuti mphamvu zitsike kuchokera pa office pa DC paja kumapita nopo kumene amakhala anthu, kumene kuja kuti ma service centers, kumene anthu amakhala, kumene anthu amachita ntchito zawo zosiyana-siyana. Buku limene lilulongosola mmene anthu uno angagwirire ntchito kuchokera pa DC paja kufika kumene anthu amakhala kumidzi kwenikweni kuja. Ndiye ntchito yeniyeni imene buku limene likutithandiza kuti tipange achieve. Ndi zinthu zofunikira kwambiri mnyengo inoyo ya mphamvu ku anthu pamene tikuthandizana ndi anthu ma civil society organizations, ma development partners komanso ifeweni komanso ngakhale boma la Malawi limene linatuma unduna wa maboma ang'ono kuti lithandize ku ntchito zosamalira anthu pa ground. Thank you so very much. I see the Honorable Minister seems he's around here, and like we said, there is going to be a solidarity march that will actually happen, and we are all going to join the Honorable Minister to ensure that we work in partnership or in agreement that whatever is happening right here, the launch of the decentralization policies, we are in agreement with them because we know how important these things are. So like I said, there are different stakeholders. We have got representatives from World Bank and we have representatives from UNICEF, all of them coming in agreement to make sure that we actually accelerate the development in our local assembly. So like we said, the objectives of this policy is to ensure that we increase accountability to the people that are in charge in our local assemblies. And like he said in my interview just recently, he said they are trying to bring more power, more ability, and more of participation from the grassroots level. We are trying to make sure that every single Malawian is actually part and parcel of the developments that are actually happening in our country, making sure that we leave no one behind, but everyone is incorporated in the developments that are happening in our nation. So like we said, the theme of this year is to deepen decentralization to the vision of 2063, the Malawi vision of 2063. So like we said, the minister will be coming very shortly, and all of us, we are going to join him in our solidarity walk, making sure that we are in agreement or symbolizing that we are in an agreement with whatever is happening right here at the launch of the National Decentralization Policy here at BICC. So like we are saying, we are expecting the Honorable Minister of Local Government, Honorable Richard Chimwendo Banda, who is going to be here very shortly, and the whole team is going to join him. The whole stakeholders are going to join him to make sure that they show that they are in agreement with whatever is happening. Perhaps let me just also repeat the objectives of decentralization, which is to create democratic institutions for grassroots participation in decision making. In simple terms, we are simply ensuring that every individual, every citizen of Malawi is part and parcel of making the decisions that are actually
helping out, contributing to the development of the nation. And like we say, decentralization kind of gives the ability so that local governments, local assemblies are empowered so that they can look at the welfare in healthy departments, in education, in community policing, in the infrastructures of the district assembly right there. So that's what we are doing here at BICC, and the whole team is actually here trying to find out what is this policy going to help us. And the previous policy, like we said, happened in 1998, where it was launched after the parliament deliberated and accepted such a move in trying to ensure that democratic values are really followed. So that's what is happening right here at BICC. You can take a look at all the people standing in anticipation, waiting to have the honorable minister arrive at this place, and then we can take a walk in agreement, agreeing that whatever is going to happen right here, it's history. We are actually making history. It's a milestone of progress which is happening at Bingu International Convention Center. Mwina ndingokamba koso mchichewa kuti nkhani yake imene ikuchitika ndi kupereka mphamvu kwa anthu, mphamvu kwa Amalawi eni yake adziko ndi amene akatenge nawo gawo mu kupanga ziganizo, akatenge nawo gawo mukena kalikonse kamene kadzikachitika kachitukuko mu madera awo. Amakamba mlembe waku local government kukamba kuti they are still trying to make sure that every person, every citizen of Malawi is part and parcel of this event, is part and parcel of what will be discussed at this place. Nde kwa amene mukutionera pa social media page patu Zodiac Online, komanso amene mukutionera pa Zodiac Television, komanso kwa amene mukutsatira pa Zodiac radio station, ndi mmene tikuchitira kuno ku BICC, pamene tikuona anthu osiyanasiyana kudikilira olemekezeka anduna Richard Chimwendo Banda, amene ndi mlendo wankulu mu mkumano wa tsiku la lero umene kuli launch ya National Decentralization Policy. Ndepanonso pali anthu osiyanasiyana, ndaonapo pabwera olemekezekanso a DC bwana mkubwa wa boma la Thyolo. Ndifuna ndicheze nawo kuti kodi akuona kuti phindu la dongosolo limene lili ndi lotani, komanso Amalawi apindule motani. Takulandirani bwana. Ziko mwambire. Ndifuna mundifotokozere kuti kodi lero chikuchitika ndi chani kuno, ndipo phindu la zimene zikuchitika kuno likhale lotani ku mtundu wa Malawi. Kuno ku BICC kuchitika launch ya decentralization, imene ndi document imene takhati kuidikilira makonsolo. Document imene ngati ndi live document ndiye mwini wa chitukuko, chifukwa chakuti document imene ndimene kuti pangitsana kuti tizitsata zimene zichitika po ndondomeko ya chitukuko maboma. Document imene ikutipatsa mphamvu ife ngati ku makonsolo, kuna kuti tidziona kuti umwini wa chitukuko uja uli mmakonsolo, ndiye chikutipatsa ngati pachizungu ngati autonomy, kuna kuti tikamatero tizikhala kuti tupanga chinthu chabwino. I would like to understand, because this is the second edition of these policies. How have we fared with the first policy that was actually introduced in 1998? Actually, what I would say is statistically, we have fared very well, because you could see that most of the departments and the ministries have devolved, which is part of the decentralization. It's only a few ministries which have not devolved, which are still key to the organization of the councils. But as we are launching the second part of it, these sectors will devolve to the mainstream or councils, which will be easy enough for the councils to do their mandate. It was difficult to do with the other ministries being controlled at Capitol Hill, other ministries being with the DC. Now, all these sectors will be devolved to the DC, and the second part of the decentralization will be so good and fair to the councils. Help me to understand, but also the people that are watching us as well as listening to us, what new things are actually coming or are contained in these new policies that are being launched today? Actually, we have to look at like in the district, we have the DDF, the DDP, which is the District Development Plan, and we have the SEP, which is these are live documents which actually encourages the council to follow when they are doing development. Now, this decentralization document is now a mother
policy document which all the councils have to follow in liaison with the mother ministry. It means they are giving us now the autonomy to follow suit on what has been prepared and what has to be done properly. It's a matter of doing things properly. Mwina mchichewa bwana Nkubwa ndimafuna mutifotokozere kuti kodi dongosolo limene lili lipindulira bwanji Malawi amene ali kumudzi, Malawi amene amakhala mwina kosadziwika, Malawi amene ali malo amene inu ndine mwina timakhala. Tikunena kuti lero muchizungu kuti deepening decentralization, komano nkhani yake ndi kuzikizira mphamvu ku anthu. Tinganene choncho chichewa chake kuzikizira mphamvu ku anthu. Anthu amidzi adziwe kuti mphamvu zili ndi iwowo. Nkhani yachitukuko ikugomezera anthu aja abwere kwa ine ngati district commissioner andiuze chimene akufuna kudera kwawo. Kodi ndi bridge, kodi ndi njigo, kodi ndi nsewu. Ife tikatero tikukhala ndi mphamvu zoti tione kuti kodi angatithandize pa bridge imene ndi ndani. Tiyangane ma donors atithandize, kati ndi boma limene litithandize. Tsono deepening decentralization ikutipatsa mphamvu ife amakhonsolo onoti tithe kupanga chinthuchi potsatira ndondomeko zimene zayikidwa mmene momo kuti mphamvu izapekedwa kwa anthu. Ndiye monga muona anthu abwera atsekula chinthu ichi achipanga launch kusonyeza kuti mphamvu zija zamba kuyenda motero. Chabwino ndifuna limvetsetse kuti munthu wakumudzi mwapanga dongosolo lotani kapena pali dongosolo lotani lonetsetsa zoti adziwe kuti mphamvudi zili kwa ineyo, pali dongosolo limene lakhazikitsidwa moti ndili ndi udindo sopandekha kuti ndikhoza kupanga nawo contribute kapena kusonkha mu zochitika zachitukuko zimene zikuchitika mdera langa. Abwana anthu akumudzi pano pamadziwa kale ifa kumudzi kuja kuli ma VDC, Village Development Committee, imeneje ndi anthu akumudzi kumakuka amadziwa choli chimene chimachitika. Panopa VDC ija ndi imene kuthandizira kulemba mayina ngati antukula panopa akulemba nda VDC acho. Kusonyeza kuti umwini wa chinthu unapekedwa kale ku anthu. Boma lidayesetsa peka umwini wa zinthu ku anthu. Anthu aja akudziwa kuti VDC tilemba mayina antukula, VDC tilemba mayina kuti kodi zitsime zipite kuti, VDC yomweyo tipita so console kapemphe ma bridge, VDC yomweyo tiyendetsa nkhani ya mabasale ndi akhansalala. Tsono chinthu ichichi chingozikizira una kuti zinthu zija ziyenda mwandondomeko, koma munthu wakumudzi akudziwa kale chifukwa makomiti amene walipo kale andi ndiokhazikika. Mwina amene tikupita kumapeto kwa kucheza kwathu ndimafuna mutiuze kuti ndi mbali ziti zimene anthu akhoza kutenga nawo gawo, ena akhoza madabwere mwina mphamvu ku anthu, mphamvu zawo zilunjike chidwi chake chiti. Kodi munakamba za mlatho apa mwina zina mwa zinthu zimenenso anthu akhoza kukhala kudziwa bwinobwino kuti I am responsible to contribute or to take part in what is happening in this line and in this angle. Apapa anthu ayinodziwa nkhani ya uchembere wabwino m'midzi mukhale anthu akudziwa zabwino za uchembere wabwino. Boma likuyesetsa kuyika ma programu a uchembere wabwino, koma kumudzi kuja kulibe anthu amene amakhulupirira kupita kwa azamba zomwe boma likutani likuletsa kuna kuti musapita amene kuja ifamiyo yematayika. Tsono munthu wakumudzi ngati kumakuka ngati kumudzi kwathu ayinodziwa kuti kodi ine ndikadwala ndinopanga chani, kodi pano kuli matenda anja amene abwera, akhale tcheru pa wireless, akhale tcheru pa zimene akunena Minister of Health kuti iwo pa khomo pawo azikhala anthu oti akudziwa. Komanso kodi adziwa kuti kodi nkhani ya basale ikuyenda bwanji, nkhani ya basale ikuyenda bwanji, amene angalipire basale ndi ndani, udindo umenewo uli m'manja mwa anthu akumudzi ndi amene apatsidwa udindo umenewo, ndipo anthu akudziwa ndithu. Ife tingopitiriza kuti anthu atani adziwe moyenerera ndithu. Ndakuthokozani olemekezeka, mwina mungoze tchula dzina komanso console imene mukuchokerako. Ine ndine Hudson Kupanga, ndine bwana Nkubwa wa boma la Tcholo. Tathokoza kwambiri. Ndimene tikuchitira kufotokozako kuti kodi dongosolo loyambirira limene lidakhazikitsidwa lapindulira motani anthu, komanso ndimafunsa apa kuti kodi anthu uno tsopano mphamvu zili kwa iwowo ndithu, koma adziwa bwanji. Ndama ndifotokozera bwana Nkubwa aboma la Tcholo kuti kuli mabungwe amene amafotokozera anthu kuti izi ndi mphamvu yanu, izi pangani zidaperekedwa kwa eniyo. Nkhani yake imene tikupanga ndi mphamvu ku anthu, mchichewa timatero pacha kuti mphamvu ku anthu, decentralization, kuchotsa kuti mphamvu zisangokhala kumodzimodzi ayi, koma wina aliyense m'Malawi, wina aliyense amene chitukukocho ndi chake chikamfikire kumeneko. Nde tikupitirizabe kuona kuti chimene chikuchitika kuno ndi kudikirira olemekezeka Richard Chimwendo Banda amene akafika pakhale dongosolo loyenda mu umodzi mu mgwirizano kuti zimene zikuchitika tufuna ndithu Malawi wakumudzi, Malawi amene ali kutali zedi chitukuko adziwe kuti ndi chake, ndipo iyeyo ali ndi liwu, ali nkuthekera kuti akhozosonkha nakamba bwana Nkubwa akuthyola Hudson kamba kuti
ngati tufuna mwina mlatho tikozofotokoza kuti tufuna mlatho tufuna sukulu tufuna ife chipatala chathu chikhale chonchi tufuna zinthu ziyende chonchi tikatero iwowo malingana ndi mphamvu zimene zidaperekera kwa iwo akhale ndi kuthekera konyamula zimenezo ndikuona kuti ngati anthu amene ayenerezedwa akakwaniritsa bwanji zimenezo mutu wa chaka chino timakamba kuti kuti deepening decentralization bridge to Malawi 2063 makamaka mutu wa kukhazikitsa kwa ma policies amene wa ndondomeko zimene zidongosolo limeneli kuti deepening decentralization bridge to Malawi 2063 kapena kuzamitsa kuzikitsitsa mlatho wamphamvu ku anthu kupita ku Malawi 2063 ndiposa chedapa tikhale tikuona anduna ndithu akafika tiyenda nawo limodzi alowa mkatimu komanso kukaona kuti kodi anthu osiyanasiyana mabungwe osiyanasiyana ku local government maboma ang'onoang'ono akuchita chani ndi mmene kuno kulili ku Bicc mu mzinda wa Lilongwe nkhani yake kuonetsetsa kuti mphamvu zapita kwa anthu eni yake achitukuko oyenererawo ndi mmene tikuchitikira ndimakamba kuti launch yoyambirira inachitika mu 1998 and atatero madongosolo ake amene anali mu policy imeneyo anayamba kupindulira dziko la Malawi nkumaonetsetsa zoti anthuno achite zinthuzo mwamphamvu yawo anthu akachite malingana ndi kutekeretsedwa kwa dongosolo zimene zalembedwa mu policy book imeneyi nde buku limeneli kapena kuti ma policies amenewa akhala kufotokozera bwinobwino ndi makamba zoti kukhala panel discussion imene atakhala kuti fotokozera tsatane of what is contained in the policies and expounding expounding in detail of the policies that have been made to ensure that every Malawian, every citizen of Malawi benefit but also take part in what is happening in what concerns them as citizens of Malawi. And here we are at Bicc making sure that that launch is coming to you, helping you to understand your role and your ability to contribute in the development of the nation of Malawi where we are in. Ndimene zikuchitikira ndithu kuno ku Bicc tikhalibe tikuona kucheza ndi anthu osiyanasiyana kuti kodi zimene zizi zikuwapindulira motani akuzoona kuti zipindulira dziko la Malawi motani anthu mphamvu zikakhala kwa iwowo chita tsaliye ndi chani chita sinthe mwina kusiyana kodi mphamvu kukhala ku central point yokha ndikotani ndikuti mphamvu zikhale nonso ku platform ya munthu aliyense Malawi amene ndi nzika yoyenereranso chitukuko kodi phindu lake nlotani nzopindulira motani nde mutu umene akukhazikitsira decentralization yake akuti deepening decentralization bridge to Malawi 2063 kapena kuzamitsa mlatho wamphamvu ku anthu kupita ku Malawi 2063 masomphenya amene ngati dziko tili nalo kuti podzafika chaka cha 2063 tizakhale tilipoterepa zina mwa dongosolo zimene zimakwaniritsa zimenezo ndi zimene zikukhazikitsidwa kuno sitingakambe za democracy kukhwima kwa democracy ngati Malawi weniweni mwini wake wa dzikolo alibe kuthekera kokayankhulapo nkumveka kuyankhulapo nkuonetsa kusintha kwina kulikonse pa zochitika za mdziko so iso ndi gawo limodzi limene limaonetsa kuti democracy ikukhwima ndithu ndimakamba kuti ma objective decentralization pali kuti mobilizing citizens for social economic development at local levels kumene timakhala kuja dera lathu lija tizikaonetsetsa zoti chitukuko chikupita patsogolo mwapadera akwambanso kuti promoting accountability and good governance to aid in poverty reduction kuonetsetsa kuti utsogoleri ukupita patsogolo komanso mtsogoleri aliyense ndi mdindo akuyankhapo poonetsa zoti tikuthananso ndi umphawi mbali naye then makambanso objective ina akamba kuti it's improving public service efficiency by eliminating dual administrations nthawi zina mukudziwa inu madongosolo akati achuluka pamalo ichi chidutse uku pena kuti zikafikire anthu amene akuyenera kulandira zimenezozo zimakhala zotenga nthawi koma mphamvu zikapita kwa anthu ndiye kuti munthu wina aliyense akaonetsetsa zoti pali flow yoyenerera kapena kuyenderera kwabwino a smooth transitioning and a smooth flow of everything that has to happen eni chitukuko akadziwa zoti apa tingopita apa tikatero ndiye kuti zinthu ziliyendera bwino ndi mmene tikuchitira kuno ku Bicc mukaonetsetsa anthuwa akudikirabe ndithu anduna
anthu akudikirira anduna akhale akutifikirapo mpano nde ndikucheza ndi anthu osiyanasiyana amene ali ku local government. Apa tikubwera ndi a principal secretary aku local government amene atatifotokozere kuti kodi dongosolo limene lili lipindulira motani anthu amene ali kumamidzi, anthu amene ndeni yake amphamvuzo. Ndakulandirani. Chabwino, tandifotokozeni dzina komanso kumene mukuchokera. Ine ndine Richard Hara, mlembi wamkulu mu nduna wa maboma ang'ono. Tukamba za a second launch ya ma policies at decentralization. Why do we need second launch of such policies? Actually, what we are doing is to harness on the achievements that we have had for the past 26 years or so, and we had specific objectives in the first phase, which was to do with the elimination of dual administration. We wanted to enhance much more the bottom-up approaches to development, PAMFUG 1, 2, and then right now we want to go into a phase where we are going to look more for resources and financing to augment the progresses that we have in terms of framework and the law. We have the enabling environment. Most of the ministries have now decentralized, but now what we are saying is, what next? So that's where we are. We want to ask the various stakeholders to come in and support the process through infrastructure and the socio-economic developments. I would like to understand how have we fared from the very first day in 1998 when the first policy was implemented. How have we fared up to now when we are talking about launching the second edition or the second phase of the policies? We have been going quite along through introduction and reintroduction of democratic processes. If you see all these councillors, all these bottom-up approaches to development where the communities are taking part in the formulation of project documents and also implementation of the projects, these are the fruits of democracy that have been enhanced through the implementation of decentralization approaches. So this is a global phenomenon whereby we had been saying development can be handled better at local levels as opposed to centralizing the processes. So what we have seen is that people have taken their role, their rightful role, to participate in the formulation of district socio-economic profiles using village action plans, and then when we are responding, we use what they have prioritized. We don't want to prioritize for the people. That's why we have the structures like village development committees, area development committees that are supposed to facilitate the development process. Perhaps I would like to understand how has the reception been from the first policy and how it has fared. How has the reaction of the people and the reception of the policies nkwauzoti mphamvu zindizano azilandira motani anthu zimenezi? Chimene taonapo ife ndichokuti ambiri akugwirizana nazo. Of course anthu atokhala ndi maganizo awo, koma chimene tachiona ife ndichone kuti anthu akutengako mbali, mabungwe akutengapo mbali, chifukwa ena onse amene akupanga za development pali pano akudzera njira yake imeneyi. Taona posachedwa apa kuti ife maproject ena amene ali pamwamba kwambiri amene akuchitika mdziko lino ngati makuwira health center amene wawa apangidwa ndithu kudzera mu njira ya local government. Ndiye timanena kuti mphamvuzo zitha kugwira ntchito bwino pokhapokha takhala ndi zida zogwira ntchitoyo ma resources. Ndiye tikupemphabe anthu amene oti ali othekera kuti atithandizire kuti ntchito imeneyi ya decentralization ipite patsogolo. Anthu akutha kuonetsa luso lawo, ngakhale kuti mbuyomo timavutika kwambiri mwina ndi quality work. Fanyoni angasina nkopanga mwadzidzidzi kuti pali pano tikhali ma contractor ochokera ku midzi komweko. Izi zikupindulaso anthu amene ali yake akumudzi kujafa akumapeza ntchito kudzera ma contract amene akuperekedwa pansi penipeni ku midzi kwenikweni. Imodzi mwa ma objectives kapena kuti mfundo zimene decentralization mphamvu kwa anthu imafuna ikwaniritse ndi promoting accountability but also good governance in reducing poverty. I would like to understand and I want you to explain how does mphamvu kwa anthu, how does decentralization help to reduce poverty? Decentralization, as now it relates to accountability, first and foremost we are talking about the decision itself.
projects that are implemented are openly discussed and approved using properly articulated documents where the communities took part. That's the district development planning. Then when they are implementing, we have the councillors that are representing the people. And these ones are always on the checking side to ensure that resources are used for the benefit of the people. Of course, here and there we do hear that people will say, no, funds are not being used properly. But we know that we also have got people that will speak ill about decentralization with intent of just derailing. But those cases where you have abuse of resources, they are handled out, but these are very few and isolated cases. In terms of our growth in the accounting processes, currently almost about 23 district councils qualified what we say and qualified report in accounting. What it means is they produced the reports, they functioned without queries. This is a rare moment for Malawi government to talk about unqualified reports in accounting terms. So we are moving forward with the process to ensure that the resources are properly accounted for. And not everyone can go to a council meeting. That's why we use the councillors to represent the people as part of the accountability process. So our accountability allows even people to attend full council meetings on application so that they can also hear for themselves how the district is prioritizing and how the district is using the resources. Maybe as we are going to the end of our discussion, what should people expect from this second edition of the policies that are being launched here at Bicc? We are expecting a lot more targeting of projects which are going to be financed using the local mechanisms. At the same time, our intention is not only to have infrastructure projects, but also to improve on the socio-economic well-being of the people. By participating in the development process, people also actually, they move from the poverty trap. And where people have got real challenges, then we use the social development programs such as Ntukulapakomo and others. This is to target those that cannot immediately assist themselves to get out of the poverty trap. Perhaps the very last question, what measures are there in place to ensure that Malawians are aware of the power that has been given to them? Basically, we want to do more publicity. And at the same time, we would like to engage the communities. We want the communities to speak themselves through the media and other processes. In our case, we can talk about what we have achieved, but it will make more sense if this information is provided by the beneficiaries themselves. So what we will do is to try to bring the interface between the people and the media, so that we share the lessons that are happening from one corner to the other corner. Tathokoza kwambiri. Thank you so much. Akuti mphamvu zimene zofunika mphamvu zimene zofunika zikukambidwa pano ndi zochokera kwa anthu akukamba kuti bottom to the top, kukamba zoti anthu amene ali pansi pa grassroots penipeni ndi amene akuyenera kupanga nawo participate mu kupereka maganizo awo kuti chitukuko chipitirire. Ndeti kupitiriza kucheza ndi anthu osiyanasiyana pamene tikudikirirabe kuti anduna tikudikirirabe kuti olemekezeka anduna a Richard Chimwendo Banda akhale akufika malano panonso pali bwana mkuba wa Zomba district ndicheza nawo nkukamba kuti kodi ntchito imene iyi ayilandira motani anduna afika, kodi phindu la launch imene yachiwiri ndi lotani ku Malawi wina aliyense makamaka alaninso even la Zomba. Kutero kuti launch imeneyi njopindulitsa kwambiri chifukwa decentralization policy yachiwiri imene ikupereka ndithu mphamvu zokhazikika ndi ma direction olozeka kwa nzika za dziko lino la Malawi, komanso ife amene timagwira ntchito makhonsolo kuti tithe kugwira ntchito ndi kukhazikitsa participation ya wanthu mu democracy yathu. Zikomo kwambiri. Zikomo. Pano olemekezeka wa mwambo uno Honorable Richard Chimwendo Banda afika, ndi mmene mukuonera pa chithunzimo kwa onse amene muli ndi kuthekera kutiona, komanso amene mukutimvera anduna amene ali guest of honor pa mwambo umene uwu wa National Decentralization Policy Launch afika akutenga chithunzi ndi ma delegates ochokera mabungo osiyanasiyana. Nakamba zoti pano pali nthumwi zochokera ku World Bank, nakambanso kuti pali nthumwi za UNICEF. Nde Solidarity Walk ija ndi imene iyi imene pang'ono kuonetsa kuti
tili nawo limodzi ndipo tikuvomereza zimene zikuchitika malo ano kuonetsetsa kuti pamene tikukhazikitsa dongosolo lachiwiri la decentralization ngati dziko tili limodzi, ngati dziko tikuona kupindula kwake ndipo tufuna zoterezi zipitirire. Amakamba kuti approach imene iyi ndi approach yochokera pansi kukwera muntunda, kuchokera kwa munthu wakumudzi weniweni, munthu amene ndi Malawi mwini wa chitukuko, nkumapereka maganizo ake kuti apa timafuna mutatimangira mlatho chonchi, apa timafuna chipatalachi chitakhala chonchi, apa timafuna sukuluzi zipangike mwa chonchi. Zimenezo ndi zina mwa zinthu zimene zimachitika mu approach imene ya decentralization. Kuonetsa kuti mphamvu sizikungochokera kuntunda kumutu nkumapita kumusi ayi, koma zochokeranso ingakhale kumusi kwa munthu wina aliyense ndi kumakwera kuntunda. So solidarity work, this is how it's happening, ensuring that we are together and we are part and parcel of everything that is happening. So like I said, the guest of honor of this national decentralization policy launch is actually here, who is the Honorable Minister Richard Chimwendo Banda, the Minister of Local Government, Unity and Culture. Like we said, there is going to be also a photo shoot with the delegates that are actually here, and then thereafter we are going to get inside the Honorable Minister who have to see some of the works and some of the policies, policy books rather, and everything that are with the stakeholders of this grand event. So like I said, this is a great milestone to the nation of Malawi because the first policy launch happened in 1998, and you realize that's a long time right there, and this is another moment like that. We are live on Zodiac Television, we are live on our social media platforms, but also we are live on Zodiac Broadcasting Radio. So wherever you're watching us, solidarity march, solidarity walk, making sure or speaking volume to say we are with you. We are making sure that whatever is happening right here, we are in agreement. We are part and parcel of this. We know how important is this approach. We know how important are these policies, and we are making sure that we tell every Malawian, we invite every Malawian to understand, but not just understand, but also utilize the actual policies that will be launched today. I asked and said, what would be some of the measures that you put in place to ensure that every Malawian is part and parcel of this launch and policies rather, but also what are some of the measures that you've put in place all the people anachokera ku USAID and amene anachokera ku UNICEF, all of them being part of this grand historical event here at BICC in Lilongwe. Ndeti kachuka pano tilowe nkatimu kena kuti katero anduna aona zinthu ziwiri zitatu zimene mabungu amene wawa ali nazo kuti aonetsa anduna watu nakamba kuti kala akupitilira kukambirana ndi ole ndetu kulowa nkati kumene anduna akakhale akuyang'ana kuti ntchito zina zimene zakhala zikuchitika ndi zotani ndi ma stakeholders osiyanasiyana. Anduna akufika. This is the desk for local government. As you are aware, with this launch, there are so many documents that have gone into the policy. This was a guidebook that has been used for the past 5 years, since 2019. Within 1 year, we are prepared to review another one and get it ready for 25 elections. So these are the other documents that we have also been using for the past 5 or 10 years. There's a guidebook.
for planning in the local government authorities. There are also documents like a handbook for councillors, this one. There's also the one that will guide all the sectors to develop the green book there and everything else. Thank you. Oh, thanks so much. Thank you. So this is the desk for the Lilongwe City Council. Here we've got word profile for our 27 wards, and here are one-page bulletins that we use to pass information to the public. And here we have the newsletter and our strategic plan as well as our client charter. So you do this every month? Or? This comes out weekly. Comes out every Wednesday. Wednesday. Every Wednesday? Yeah. Every Wednesday? Yes. Do you disseminate it through radios, TVs, or? No, we use our social media pages, Twitter and Facebook. Yeah. Yeah. Well, thanks for the good job. Thank you. Honorable Minister, welcome to. How are you, sir? Good, and you? Welcome to Maga Pavilion. Desgare, as you know, the association is an umbrella board of local authorities. Yes. Charged with policy and advocacy. Yes. So just to take you through one of the quick wins that were made. One of them is, the extension of Lord's habitation funds to municipal and urban council. So you can see there, Kasungu is benefiting the devolution of healthy habitation funds. You can see healthy facilities being habitated because of the devolved funds that the government as well as devolved, as well as devolution of the 10% drug budget. As you can see here in Kada, the district hospital is benefiting from that devolved facilities. Yeah, sure. And we've got a gift for you. This morning. Wow. Yes, as well as for the Deputy Minister. Yes. So thanks so much. So recently we also had a study commissioned with funding from UNICEF to assess the heavy financing at the local level. Okay. And this is one of the reports that was there that we produced. Okay. Yes. It was done by you with funding from UNICEF. Yeah. UNICEF Yes. supported. Okay. Yeah. And then, as a key affiliate of the ministry, we help the ministry in one or another. One of them is to help the ministry to produce this FATES guidebook, which is used to train council members over Malawi. Yeah, so we did this in 2019. Okay. Yes. Okay. Thank you. Good morning. Welcome, Honorable Minister, and good morning. This is a stand for the National Government Finance Committee. Our mandate is to facilitate fiscal decentralization in local government authorities. So anything financial in local governments is our role. We are responsible for the government funds. We consolidate that budget. We also manage all the projects, the GSED projects, the climate smart, the SSRLP projects. So the social cash transfer and all the other monies that are going to local governments, they go through our office. Yeah, Honorable Minister, in appreciation for the good work which you're doing in local government, we prepared for you this small gift. So this morning I'm receiving. Yes. Yeah, sure. Yeah, welcome. Thank you. All right, thanks for the good job you're doing. Thank you so much. Thank you. We now cross over to our moderator of the event, Kate Kujaliwa. Thank you so much. Makes his way to the podium. Thank you. Before you resume your seats, Honorable Minister, I would request you to lead us in the national anthem. So may we remain standing for the national anthem.
Thank you. We may be seated. The Honorable Minister of Local Government, Unity and Culture, Richard Chimwendo Banda, MP. The Honorable Deputy Minister of Local Government, Unity and Culture, Owen Chomanika, MP. Honorable Joseph Njovialema, Chairperson of the Local Authority Service Committee, LASCOM. The Secretary for Local Government, Richard Hara. Mr. Shadrach Omoy, UNICEF Country Representative. Fenella Frost, Representative from the UNDP. Michael Roskett, Representative from the World Bank. Michael Rossman, Mission Director, USAID. All development partners and members of the diplomatic corps here present. All government officials here present, members of the media, esteemed stakeholders, good morning, everyone. Allow me to also welcome our viewers that are following this gathering this morning on Zodiac TV, Zodiac Online, that is the Facebook page, as well as ZBS Radio. We welcome you all to the launch of the National Decentralization Policy Second Edition. The Decentralization Policy Second Edition is a follow-up of the 1998 policy that was developed to ensure that Malawi is implementing its decentralization efforts. That is to see that we are moving, taking away power from the central government and pushing it to the local government. Honorable Minister, allow me, for the benefit of those that are following us, that I should summarize this in Chichewa before I proceed. Thank you for your indulgence. Kwa mene mukungotitsatira pa tsamba la nchezo la Zodiac komanso pakanema ndi pa wireless tikulandireni kuchokera kuno ku Lilongwe kumene tikukhazikitsa ndondomeko yoonetsetsa kuti ntchito zopereka mphamvu ku anthu zikuyenda bwino kuno ku Malawi. Ndondomeko imeneyi imene yaunikidwanso mchaka chino cha 2024 yoyamba inakhazikitsidwa mchaka cha 1998 koma tsopano yaunikidwanso ndi cholinga chokuti tione kuti kodi ntchitozi tingaziyendetse bwanji. Ndiye kuchokera kuno ku Lilongwe mukhala ndine Kate Kujaliwa, I will be hosting this event. Honorable Minister, without further ado, allow me now to invite Douglas Mkweta. He is going to give us welcome remarks. He is the Director of Local Government Services. Mr. Mkweta. We can give him a round of applause as he makes his way to the podium. Thank you, ladies and gentlemen. Honorable Richard Chimwendo Banda, MP, Minister of Local Government, Unity and Culture. Honorable Owen Chomanika, MP, Deputy Minister of Local Government, Unity and Culture. Mr. Richard Hara, Secretary for Local Government, Unity and Culture, and all other Principal Secretaries. Honorable Joseph Njovialema, Chairman of the Local Government Service Commission. Mr. Shadrach Omo, UNICEF Country Representative. The USAID Missions Director. Executive Secretaries from the Service Commissions present, Executive Directors from the civil society organizations present, Directors and Deputy Directors and officials from the Ministry of Local Government and other ministries and agencies,
development partners, UNDP, World Bank, USAID, and all other distinguished missions, chairpersons and mayors of councils, district commissioners, chief executive officers of councils, the media, distinguished ladies and gentlemen, good morning. As you have all heard, I have been asked to provide welcome remarks, and therefore I would like to say that you are all welcome to this auspicious occasion on which we are launching the National Decentralization Policy under the guidance of the Minister of Local Government Unity and Culture. You are all welcome. I hope I am going to be allowed to say a few words as part of my welcome remarks. And these pertain to the process, the road we have traveled as we developed the National Decentralization Program. So, and I think I will not take too long because this is not my function. It is the function of the Minister of Local Government Unity and Culture. I would like to say that this work of developing the National Decentralization Policy came into being after we realized that the National Decentralization Program that we have been using since 1998 had outlived its important life. And that was around 2019, 2018, thereabouts. And when we were around 2019, the work of developing the policy was given to a consultant. And we realized that the work was not going on well. It had taken a wrong direction. And we said that the work should be terminated, or services of the consultant should be terminated, and the services were terminated. So what went wrong? The consultant had simply provided a summary of the achievements and challenges of implementing the National Decentralization Policy of 1998. And the document which was coming out did not resemble any of the contents, processes, and structure of the 1998 policy. The government of Malawi had revised the ways in which a policy was to be made, and we thought that that particular policy was not going in that direction, and we thought that it was better to take a different direction. So what did we do to address the matter? We raised the issues, and the services of the consultant were terminated. The contract was terminated, but we continued to provide support to a technical committee, which we called a technical working group, to develop the policy that we now have today. So I would like to take a step to recognize the people and institutions that provided the support, because I'm aware probably that we may not have that space in the course of the program today to recognize all those individuals and institutions. So, moderator, please allow me to indicate that, or to appreciate the hard work of the officials that I would like to mention now.
I would like to first and foremost mention the following: Mr. Darwin Pangani, Mr. Sylvester Gawamadzi, Francis Sakala, Walusungu Kaira, Owen Nalivaka, Gibson Jerry, Charles Makanga, Chris Kamyambeni, and a few others in the Ministry of Local Government, Unity and Culture. They say charity begins at home, and I think these would be the first people that I would like to recognize as having tirelessly worked for the development of this document. Honorable Minister, ladies and gentlemen, I would also like to express our gratitude for the invaluable contributions made by the following institutions: the National Local Government Finance Committee under the stewardship of Dr. Kondwani Sante, Malawi Local Government Association under the stewardship of Mr. Hadro Dizeru Nkandawire, Local Government Service Commission, the commissioners led by Honorable Joseph Njevuyalema, and the Executive Director of the National Local Government Finance Committee. After we had developed a draft of the policy, it went for management feedback, and later on submitted to the Office of the President and the Cabinet. And I would like to thank the Minister, the Deputy Minister of Local Government, Secretary for Local Government, then Mr. James Chusiwa, and also now Mr. Richard C.Z. Hara, and the other PSs in the Ministry of Local Government, Dr. Esmika Inja and Dr. Elizabeth Gomani Chindevu, and also Mrs. Chris Jumia, for their support and influence as the matter, specifically the document, was going through Cabinet. Ladies and gentlemen, I would like to thank all of you for your invaluable work, for your efforts, for your influence to making the national decentralization policy the way we see it today, and for which we are going to be celebrating now and in future, having developed this particular important document. I don't want to talk more about the contents of the document because I'll be preempting the speeches of the officials coming after me. Finally, Honorable Minister, Moderator, ladies and gentlemen, I would not have done my duty if I did not recognize the work of the task force that was set aside to organize this particular function. And that task force was led by Mr. Robert Bakua of the Ministry of Local Government. So all of you, I would like to applaud you, and may we please give it up to all these people that I've mentioned. Ladies and thank you. I would like to end my welcome remarks at this point, and I thank you for your kind attention. Thank you. Thank you very much, Mr. Mkweta, for that brief background on how the policy was developed so that we get to this point. Guest of honor and indeed distinguished participants, allow me now to invite Mr. Darwin Pangani, Deputy Director of Local Government Services. He's going to give us key achievements to date and lessons learned. Over to you.
Thank you very much. Honorable Minister, Honorable Deputy Minister, PSCs, heads of missions and the delegation, distinguished ladies and gentlemen. My presentation is about what is contained in the document we are here for, the National Decentralization Policy, second edition, 2024. My presentation is just fighting for ideas, for the things in anyone's head. People are fighting to win material benefits, to live better and in peace, to see their lives go forward, to guarantee the future of their children. Amika Cabral, Guinea, 1965. Second quote, Africa's story has been written by others. We need to own our problems and solutions and write our own story. Paul Kagame, President of Rwanda, 2013. The National Decentralization Policy, NP2, second edition, 2024, succeeded the 1998 policy on 6 February after cabinet approval. This implied that the Malawi government effectively adopted the new National Decentralization Policy as an official policy document. This signified a new dawn of advancing technical ideas and guarantees of more political freedoms in the local government system. The nexus of the 2024 NDP is deepening delivery of local government services to directly benefit the grassroots people, making their own decisions, making their own choices for improvement of their lives. The new "20 years since 1998, Honorable Minister, we have had significant progress, and this is in terms of unified administration. Now we have one administration and one establishment. Recruitment now is made by Local Government Service Commission. More sectors have devolved their The village development committees and other such structures are also
having weak kind of capacities. So with these limitations and weaknesses, Honorable Minister, it resulted in no drive for sector, human and physical devolution. And we had low fiscal transfers of the net national revenue, which is less than 5% to cater for local development. And with these problems, ultimately, it led to poor service delivery. And these experiences led to the revised or the review of the national decentralization policy. So inside the document, Honorable Minister, there's a purpose for the new NDP second edition 2024. This policy intends international instruments. I'll just mention a few. There's linkage with the national health policy, for example, education policy, national gender policy, youth policy. The first priority area is the local governance. The second is political decentralization. Fiscal decentralization comes as the third. And the fourth pillar is the local development planning and infrastructure development. This is for municipal services. So allow me, Honorable Minister, because this is the main centerpiece of the policy. On local governance, what it says is efficient and effective local governance systems and institutions are critical for the delivery of local government services. However, the governance arrangements of Malawi's decentralized system are affected by institutional, administrative, and functional challenges. These include unclear governance structures, insufficient capacities of elected officials, weak local development planning, incomplete staff integration, fragmented payroll and service provision arrangements, especially for our urban local government authorities, and still existence of dual reporting or unclear reporting lines for the local government authorities. The second area on political decentralization, Honorable Minister, is that decentralization works effectively when the general populace is empowered and can articulate their demands on their leaders to be accountable and
resulting in fiscal gaps, narrow base for sources of financing, and legislative gaps. The fourth and last priority area, Honourable Minister, is local planning and infrastructure development. What the policy states is that infrastructure development is a key catalyst for economic growth and productivity. The local government authorities are therefore expected to take a lead in the provision of necessary infrastructure in their areas. In order to successfully provide for development of infrastructure, the local government authorities should put in place viable planning systems for socioeconomic and fiscal development. Currently, infrastructure development in almost all the LGAs except the urban councils is limited, Honourable Minister, due to one, unclear financing mechanisms for infrastructure, lack of initiatives to spur economic growth, and lastly, inadequate municipal services, infrastructure, and equipment. The same policy is talking about implementation arrangements. There are several institutions, including OPC, including the MDAs and others, that will be important in implementing the national decentralization policy. However, the role of the MDA policy. But the policy, Honourable Minister, has got annexes. And the annexes, number one annex is functions and responsibilities of local government authorities. The second is about committees of the local government authority. So the significance of this is that once the policy has been launched, Honourable Minister, it will now demand that the configuration of committees in the local government authorities now stand to change and become operational with these new committees. So Annex 3 is implementation plan for the revised policy, and the policy is also accompanied by the monitoring and evaluation plan of the policy. In summary, Honourable Minister, the thematics of the policy is about deepening decentralization by increased community participation and empowerment, supporting inclusivity, strengthening connections of civil society and local authorities, introducing direct community financing. This is what the 1998 policy did not do. Increasing access Thank you very much, Director, for that elaborate presentation and giving us a context of where we're coming from and the challenges that have been faced thus far. Kwa omwe mukutitsatira pakanema komanso pawailesi amangotsindika pamenepo kuti
mlozo wakale kodi unali ndi zofoka zanji ndiye popereka chithunzithunzi kunena kuti tsopano ndondomeko imene yakhazikitsidwa pano ikhala ikulimbikitsa kuti anthu azitenga nawo mbali komanso ikhala ikuonetsetsa kuti mbali zonse zokhudzidwa zizitenga nawo mbali pa ziganizo zosiyanasiyana komanso kuti nkhani ya kapezedwe kachuma madera kadziyenda bwanji. Mwachidule tikhoza kuti analankhula moteromo a Darwin Pangani. Honorable Minister, as we proceed with the programs, it is my humble duty to now invite Michael Rossman. He is a Deputy Missions Director from USAID. When he gives his remarks, we will have a presentation from the Ministry of Lands, followed by another presentation from Ministry of Transport and Public Works, explaining more on decentralization reforms, the progress, challenges, and way forward. But at this juncture, Michael Rossman. Honorable Richard Chimwenda Banda MP, Minister of Local Government, Unity and Culture. Honorable Owen Chamnika MP, Deputy Minister of Local Government, Unity and Culture. Principal Secretary for Local Government, all senior government officials, fellow development partners, distinguished ladies and gentlemen, all protocols observed. Good morning. It's an honor to be with you today as part of this momentous occasion, the launch of Malawi's national decentralization policy. We all recognize that this policy embodies a crucial step forward in transforming how governance and service delivery are structured in Malawi, ensuring that decision-making powers are closer to the people. I'm delighted to see a number of government officials here today. Your attendance and participation in the Solidarity Walk today reflects the government of Malawi's commitment to deepening democracy and improving the well-being of all citizens. And this policy comes at an opportune time, as Malawi continues its ambitious journey towards decentralizing governance, empowering local governments, and enhancing service delivery to the people. Allow me to congratulate the Ministry of Local Government for their leadership and commitment shown in steering this important reform. Your efforts lay a foundation for improved governance and greater responsiveness to the needs of communities across Malawi. The United States government, through the United States Agency for International Development, has long supported efforts towards decentralization. This policy aligns perfectly with USAID's newly revised Democracy, Rights and Governance policy from our headquarters, which seeks to invigorate democratic development by promoting justice, inclusion, and good governance at